ఇంగ్లీష్ ఆల్ఫాబెట్ ఎట్లా వచ్చినాయి మరి? ఇవి కూడా నా పేరు రమేష్, మై ఫాదర్ మై మదర్ పుట్ నేమ్ సేమ్ అకార్డింగ్ టు దట్. మార్నింగ్ తెలుగు ఆల్సో ఏం చేసినాం, తెలుగు అక్షరాలు శబ్దం ఆన్, మనం ఏమైనా ఆట రాసినప్పుడు ఆన్ దీర్ఘం తీసి రాసినాం కదా, అలాగే ఇక్కడ కూడా ఇంగ్లీష్ ఆల్ఫాబెట్ కూడా దీని పేరు ఏమని పెట్టారు, దీనికి దీనికి బి, దీనికి ఫోనిక్స్ అంటే ప్రొనౌన్సియేషన్. దీన్ని ఎలా పలకాలి? ఏ. దీన్ని ఎలా పలకాలి? వాట్ ఈస్ దిస్? రిమోట్. వాట్ ఈస్ దిస్? పెన్. ఇట్స్ ఎ రెడ్ పెన్. హౌ టు ప్రొనౌన్స్ ద letters, how to pronounce the words. Okay, here if you see A for apple, A for ant, B for bat, B for ball, B B B B B, tin 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 tin. C for cat, C for cup, K K K K K K. D for dog, D for dot, D 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 D. C D. Okay. Next E for egg, E for elephant, E E E E E E. E for F for frog, F for fish, F F F F F. ఏమంటది ఇది? E A A A F. G for goat, G for grass, G G G G G G. H for hand, H for hat, ha 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 ha. G for goat, H for hat. Next G. I for ink, I for insect, E E E E E E. J for juice, J for jar, Z Z Z. Poindi itla poindi Z Z Z Z. I J. Okay. K for king, K for kite, K K K K K K. L for lamb, L for leaf, L L L L L L. K for king, king is flying kite. M for man, M for monkey, M M M M M M. N for neck, N for nose, N N N. Neck nose, neck nose is showing. M monkey, N for neck nose. O for ocean, O for O O O O. Another O O O. P for plum, P for parrot, P P P P P P. Eat. తినండిగా. వెరీ గుడ్. O P. Q for queen, Q for quail, P P P P P P. R for rope, R for rat, R R R R R. Rope, queen and a rope. Rat. S for sun, S for sunflower, S S S S S. T for tap, T for tub, T T T T T T. S for sun, T for tub. Yes. U for uncle, U for umbrella, V for violin, V for violet, W W W W W. U for umbrella, V for violet color, W for well, W for water, W W W W W. X for box, X for fox, W for well, box. Y for yacht, Y for yellow, U U U U U U. Z for zoo, Z for zebra, Z Z Z Z Z Z. Any? A for apple, A for ant, B for bat, B for ball, B B B B B B. C for cat and C for cup, K K K K K K. D for dog, D for D, D D D.
D. E for elephant. E for egg. A. F for flower. F for fish. G for goat. G for girl. G for goat. G for grapes. G. H for hen. H for hat. Next. I for ice cream. I for ink. E. I for ink. I for igloo. E. J for juice. J for jug. J. What is this? K. K for kite. K for king. King flying the kite. K for king. K for kite. L for lion. L for law. L for lion. L for leaf. M for monkey. M for mango. Monkey likes mangoes. What does it do? Yes, it jumped on the mango tree and it eats the mangoes. Very tasty mangoes. N for noodles. N for nose. No. How do you eat noodles? With nose, How do you eat noodles? With mouth. Very good. O for onion. O for ox. P for plum. P for parrot. Q for queen. Q for Q. Q for queen. Q for Q. R for rose. R for rat. S for sweets. S for sun. T for telephone. T for tiger. U for uncle. U for umbrella. Uncle. Using umbrella. V for vegetables. V for vegetable. V for van. V for vegetable. V for van. W for watch. I also have watch. W for watch. W for well. X for X-ray. X for box. Y for yoga. Tomorrow is a yoga day. 21st June is a yoga day. Y for yoga. Y for yo-yo. Z for zebra. Z for zoo. Z. Come on. A for apple. B for ball. C for car. D for dog. E for elephant. F for flower. G for grapes. H for hen. I for ice cream. J for Juice. lovely. K for L for lion. M for mango. N for noodles. Do you like noodles? Yes. O for Onion. onion. P for parrot. Q for Q line పోవాలి ఎప్పుడైనా మనం లైన్ లో పోవాలి. R for rose. S for sweets. T for telephone. U for umbrella. V for vegetables. W for X for X-ray. Y for yoga. Z for Zebra. wow. And now you have to read. Come on, start. A for apple. B for ball. C for car. D for dog. Dog. D for dog. E for F for flower. F for flower. G for cat. H for hen. I for ice cream. J for juice. K for kite. L for lion. M for mango. N for noodles.
O for onion. P for parrot. Q for Line. R for rose. S for sweet. T for telephone. U for umbrella. V for vegetables. W for watch. X for X-ray. Y for yoga. Z for zebra. Okay? Okay. Are you okay? Are you okay? Right? Alphabet అన్ని గుర్తుపడతారు కదా. Now I will ask what is this? K for kite. Very good. G for grapes. G for grapes. L for lion. Z for zebra. Z for zebra. O for lion. O for elephant. Do you like ice cream? Yes. How does it taste? It tastes so sweet and cool. Is it cool? Yes. Yes, it is cool. B for ball. Wow, do you have ball? Yes. Yes, ball. We have different types of balls are there in our school. Ball. Apple. Do you like apple? Yes. How does it taste? Very tasty, very sweet. Okay. Apple is a fruit. Is it a fruit? Yes, apple is a fruit. I like apples. I like apple. If you eat apple every day, your health will be good. C for car. Can you drive a car? Yes. Yeah. జియ్యి నడుపుతారు అట్లా ఎక్కించుకుంటారా నన్ను D for how does it make sound? Stop. D for dog. E for elephant is the biggest animal in the land. It has a trunk. What is this? Flower. Do you have flowers? In our school, we don't have flowers. Do you have flowers in your home? Yes, flowers. Grapes. These are also very sweet fruits. I like very much. Do you like? Oh, black grapes, green grapes. Wow, different. What is this? H for hen. Do you know hen? ఏం చేస్తారు హెన్ని కోసుకొని తింటుందట చికెన్ ఫ్రై చికెన్ మసాలా చికెన్ నూడిల్స్ చికెన్ బిర్యానీ చికెన్ సూప్ నెక్స్ట్ I for ice cream. J for what? Do you know juice? Yes. Which juice you like most? Which juice you like? Maza. I like maza. But cool drinks is not good. Directly you have to drink. Make just juice with fruits only. పండ్లతోటి చేసుకోవాలి. Next. Kite. K for kite. How do you know kite? What do we do with kite? ఏం చేస్తాం kite ని? How? ఎట్లా చేస్తారు? Okay. Your kite is going very high. Anirudh, good. Lion. What is this? L for lion. Do you know lion? Lion. L for lion. Lion is the king of the forest. It is the strongest animal. What is this? M for mango. Do you like mangoes? I like very much because mangoes are very tasty, very sweet. బాగుంటాయి కదరా. These are available only in summer only. ఎండాకాలమే దొరుకుతాయి. So you have to eat more mangoes in summer. Mangoes ఎండాకాలం అయితే దొరుకుతాయి, మళ్ళీ దొరకవు తర్వాత. Next M for mango. What is this? N for noodles. Do you like noodles? I like noodles. But I don't like noodles. But my daughters like noodles. O for onion. How is an onion? Is it red onion, white onions? Red onion. Do you like onion curry? Yes. Yes. P for Parrot.
What parrot? How? Which color it is? Parrot color. Green in color. But red beak is in red in color. Beak. Mukkemo red color untadi. But parrot is in green in color. Parrot has wings. Can you fly? Parrot can fly. Yay! How can it fly? Which bird can fly? All birds can fly. Oh, she is flying. Okay, sit down. Birds can fly because birds have wings. Birds are lightweight animals. Okay, right. Next, Q. Q for Q. Q లో లైన్ ప్రార్థనలప్పుడు లంచ్ బెల్ అప్పుడు ఎట్లా పోవాలి మనం? You have to make a queue. Okay, just go in the queue only. Right. R for rose. Do you like rose flower? No. Hey, rose is the super flower, good flower, nice flower. It smells also good. Okay. Only ladies only likes. Okay. No like, but sometimes you can make a garland and as for sweets, about different. How many sweets are? Sweets. Oh, he likes sweets. He Okay. Completed. Sweets completed. Take this. Right. Okay. Okay. I like sweets, Anal. I like sweets. I want sweets. Do you want sweet? I want sweet, Anal. Ni gaal anko. Okay. I will give you. In interval time, I will give you. T for telephone. U for umbrella. Do you know umbrella? Yes. When do we use umbrellas? In rainy season and in summer. ఎండ కొడతప్పుడు పెడతాం, వాన కొట్టేటప్పుడు. Next, V for vegetables. Do you know vegetables? You have to eat vegetables every day. Okay na? Vegetables, don't you know vegetables? W for watch. I have watch. Do you have watch? No. Hey, show me your watch. No. I don't have watch. You don't have watch. Oh, you don't have. I have watch. You don't have. He doesn't have watch. She doesn't have watch. I only have watch. Okay? When will you buy watch? ఎప్పుడు కొంటారు మరి? when will you buy watch? If you get job, if you study well, you will get job, then you can buy. Okay? Very good. Next, X-ray. Oh my God, X for X-ray. ఎప్పుడు తీస్తారు X-ray? ఇప్పుడు దెబ్బ తాకితే బొక్కలకి ఏమన్నా అయితే X-ray తీస్తారు కదా, ఇరిగిపోతే X-ray. Y for yoga. యోగా ఎప్పుడు చేస్తాం? 21st June is a yoga day, ఇంటర్నేషనల్ యోగా డే. యోగా ఎట్లా చేస్తారు? చేయండి. అలా చేసేయడం యోగా. డూ యోగా. Y for yoga. Wow. Yellow in color. Yoga. Yes. Every day morning we have to do yoga. Okay. And 21st June is the International Yoga Day. Tomorrow. Today is 20th June. Right. Stop. Z for zebra. Zebra is an animal. It lives in the forest. Okay na? Okay. Now will you play game? Do you like play games? Here letters are there. Okay? Letters, small letters and capital letters. Okay? Small letters, capital letters. Now where do we play? Here. Shall we play here? జీబ్రా. మీరు నేను లెటర్ చూపిస్తా, మీరు చెప్పాలి. చెప్తారా? వాట్ ఇస్ దిస్? జెడ్ ఫర్ వెరీ గుడ్. ఇప్పుడు చూపిస్తా. ఎస్ ఫర్ పోయింది. సన్ చెప్పి సోఫా. ఓకే, అగైన్ విల్ విన్. కే ఫర్ kangaroo. రైట్. kangaroo. మళ్ళీ ఇప్పుడు B for ball. Good. B for ball. Next ఇప్పుడు C for crow. C for crow అని చెప్పింది మే. నెక్స్ట్ cake. Right. Upendra is right. C for cake. Next what is this? Fish. F for fish.
Wow. See the golden fish. Do you like golden fish? What is this? X. X for? Wow, Xmas tree. What is this? Owl. Okay. What is this? You for? Right. You for umbrella. What is this? T for? Tent. నేను చెప్పొద్దు. Rabbit, white rabbit. It is white in color. Rabbit. D for dog. Wow, doll. Wow. Yeah, A for apple. Watermelon. W. What letter? W for watermelon. Okay. N for mango. Wow, super. C for cat. C for cat. Wow. Z for zebra. Z for girl. E for elephant. V for violin. P for pumpkin. Pumpkin. Okay. N for net. Q for okay. In this way we can learn many things and also alphabet letters. Now K for tell me. Kite. Kick. Tannadam. King. Key. Kiwi fruit. Okay. Itla kuda chubat small t. T for cap. Tiger. Tub. Wow. Very good. Very good. C for cheppu. C for cat, car, cup. Cat. Sound matram chedavali. C for very good. Next I for lion. E for elephant. Inka egg. Eat. Tell me. I for ice cream. Ice. Idea. Ink. F for వెరీ గుడ్. ఈ విధంగా విద్యార్థులకు ఇవన్నీ కూడా మీరు తీసుకొని చదవాలి. ఓకేనా? ఒక్కొక్కరు మార్చుకొని మీరు చదువుకోండి. తర్వాత ఇక్కడ డైస్ ఉన్నాయి. ఈ డైస్ తోటి కూడా ఇక్కడ కమాన్ ఇగో డైస్ తోటి కూడా ఆడుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఏం పడదు. నీకు ఇస్తా నీకు కూడా. విచ్ లెటర్ ఇట్ ఈస్? జే. ఓ ఫర్ ఆరెంజ్. వెరీ గుడ్. ఇలా విద్యార్థులు డైస్ తోటి మనం ఓ ఫర్ ఆరెంజ్. ఐ ఫర్ ఐస్ క్రీమ్. ఎఫ్ ఫర్ ఫిష్. క్వీన్. హెచ్ ఫర్ హార్స్. నాకు ఎల్ ఫర్ లయన్. కే ఫర్ కైట్. ఇలా స్మాల్ లెటర్ క్యాపిటల్ లెటర్స్ ఆడుకో. చాట్స్ అని పోతాయి. వికసించు జగత్తు పసిపిల్లల చదువే విజ్ఞానంతోనే పసిపిల్లల చదువే See the material. Using this material, we can teach alphabet and words. And also, third, fourth, fifth class students, we can ask to make the sentence. See, they are playing. What is this? Right. ప్రకృతిలో పసిపిల్లల అమ్మబడి ప్రకృతిలో పసిపిల్లల అమ్మబడి ఆ ప్రేమను పంచాలి పిల్లలకు చదువుల చేసుకోవడం పిల్లలకు చదువుల బడి
కింద పెట్టి రాసుకో జ్ఞానంతోనే వికసించు జగత్తు పసిపిల్లల చదువే దానికి విత్తు పసిపిల్లల చదువే దానికి విత్తు చిన్ని చిన్ని చేతులతో మోయలేని బరువులతో పసిపిల్లల మనసులో గాయాలై రేగితే చిన్ని చిన్ని చేతులతో మోయలేని బరువులతో పసిపిల్లల మనసులో గాయాలై రేగితే ప్రమాదాల కోరల్లో బాల్యం బలి అయిపోతే ప్రమాదాల కోరల్లో బాల్యం బలి అయిపోతే భావి భారతీయ ఆశల బాల్యం ఇంకెక్కడిది బాల్యం ఇంకెక్కడిది విజ్ఞానంతోనే వికసించు జగత్తు పసిపిల్లల చదువే దానికి విత్తు